children, welcome back to EDUHUNT classes. In this video, we are going to learn and discuss regarding suspensions. What's the topic name? Suspensions. And what are suspensions and which category it belongs to? We'll discuss all about this. Okay. So we know suspensions are something which solids which are dispersed in liquids. Okay. And those solids which does not dissolve completely in liquid format. Okay. For example, let's take mud water, mud water, burda. So in that case, if you just take mud, what happens? Particles, solid ఎలా ఉంటుంది వాటర్లో మిక్స్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా? No. So అవి suspensions అన్నమాట. Okay. So these are the type of heterogeneous solutions. We'll see what's that completely now. Okay. So shalom, let's start the session. Suspensions. Okay. Okay. So what are suspensions? The definition and the given points. Let's see. Okay. So suspensions. A suspension is a heterogeneous mixture. What is this? Suspension is a which mixture? Heterogeneous mixture. We know we have two types of mixtures. Two types of mixtures ఉన్నాయి కదా. ఒకటి homogeneous mixtures and one is heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures అంటే ఏంటి? ఈక్వల్గా యూనిఫామ్గా అవి వాటర్లో కానీ ఒక సొల్యూషన్లో కానీ కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అయ్యి కంప్లీట్గా సాల్యుబుల్ అయిపోతే హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్. అంటే ఏ ఒక్క బౌండరీస్ లేకుండా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ వాటర్ కానీ షుగర్ వాటర్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది? సాల్ట్ వాటర్ లేకనా కంప్లీట్గా కరిగిపోతుంది, షుగర్ కూడా కరిగిపోతుంది. కరిగిపోయాక మనం ఇది సాల్ట్ షుగర్ అని చెప్పగలమా? చెప్పలేము, ఎందుకంటే కంప్లీట్గా అది కరిగిపోతుంది. సో ఆ మిక్చర్స్ని హోమోజీనియస్ మిక్చర్స్ అంటాం కదా. సో వాట్ అబౌట్ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్స్ చిల్డ్రన్? హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్స్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండ్ వాటర్, ఇసుక అయితే తీసుకెళ్ళి వాటర్లో వేసాను అనుకోండి, కంప్లీట్గా ఇసుక డిజాల్వ్ అవ్వగలదు వాటర్లో? లేదు కదా. సో దట్ ఇన్ కండిషన్ దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ హెట్రోజీనియస్ మిక్చర్ అని డిఫరెంట్గా మనకి తెలిసిపోతుంది, డిఫరెంట్ బౌండరీస్ ఉండిపోతుంది. హోమో మీన్స్ సేమ్, హెట్రో మీన్స్ డిఫరెంట్. ఓకే, డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ కూడా మనము ఒక వాటర్లో చూడగలం, అంటే కంప్లీట్గా మిక్స్ అవ్వకుండా వీ కెన్ సీ ద విజిబుల్ బౌండరీస్ ఇన్ ద heterogeneous mixtures. Okay, so here we have a suspension is a heterogeneous mixture in which small particles, chinna particles kuda of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it. This is the main word, important one, without dissolving in it. Okay, so our particles are మిక్చర్లో ఒక వాటర్లో కానీ ఏదైనా మిక్చర్లో ఆ సాల్ట్ పార్టికల్స్ స్మాల్గా సాల్ట్ పార్టికల్స్ ఏమవుతాయంటే అది కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అవ్వలేదు. సో వితౌట్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నథింగ్ బట్ సస్పెన్షన్స్. ఓకే, ఏంటది? సస్పెన్షన్స్. క్లియర్? సో ద పార్టికల్స్ హ్యావ్ అ టెండెన్సీ టు సెటిల్ డౌన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్ అండ్ క్యాన్ బి ఫిల్టర్డ్ అవుట్. చిల్డ్రన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ లెఫ్ట్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ సమ్ టైమ్, అంటే శాండ్ వాటర్ తీసుకొని ఒక బికర్లో ఒక గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో కొంచెం శాండ్ వేసి ఇసుకేసి పక్కన ఉంచేస్తాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? శాండ్ విల్ కమ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ కదా. ఎందుకు? అది అదిగో డిజాల్వ్ అవ్వలేదు, వాటర్లో మిక్స్ అవ్వదు, సాల్యుబుల్ అవ్వదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? కిందకి వచ్చి సెటిల్ అవుతుంది కదా, బాటమ్ ఆఫ్ ద బీకర్కి వచ్చి బాటమ్ ఆఫ్ ద గ్లాస్కి వచ్చి సెటిల్ అవుతుంది కదా. దట్ ఇస్ అ పాయింట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ద పార్టికల్స్ హ్యావ్ అ టెండెన్సీ టు సెటిల్ డౌన్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద solvent and ఏంటి? water. Okay, and can be filtered out because the size is bigger than that of size of the pores of the filter paper. See children, we have filter paper అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్లో మనం చూస్తాం కదా, ఫిల్టర్ పేపర్స్. సో ఆ కేసులో అదొక టిష్యూలా ఉంటుందో, టిష్యూ కాదు, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ టఫ్ టెక్స్చర్ ఉంటుంది. సో మనము దాన్ని ఫిల్టర్ చేసామనుకోండి, శాండ్ వాటర్ని ఫిల్టర్ చేసామనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇసుకంతా పైన ఉండిపోతుంది, ఫిల్టరేట్ అయిపోతుంది, కిందకి వాటర్ పడిపోతుంది కదా. సో ఎందుకు అలా పడిపోతుంది? బికాస్ ఫిల్టర్ పేపర్కి ఉన్న పోర్స్ చాలా చిన్నవి, వేరే శాండ్ పార్టికల్స్ కొంచెం పెద్ద సైజు ఉంటాయి కదా. సో మట్టి దుమ్ము అంత ఉంటుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? అది పైన ఉండిపోతుంది. సో దిస్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు సెటిల్ డౌన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు బి ఫిల్టర్డ్ అవుట్. మనం ఏం సపరేట్ చేసేచ్చు హ్యాపీగా. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సస్పెన్షన్ డెఫినేషన్. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చిల్డ్రన్. ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ హియర్ chalk water mixture. Chalk water mixture, you know chalk water? Chalk అంటే ఏంటి? చాక్ పీస్ యూస్ చేస్తాం కదా, సున్నం. సో ఆ మిశ్రమం కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ అ సస్పెన్షన్ వేర్ ఫైన్ చాక్ పార్టికల్స్ ఇన్ వాటర్. చాక్ వాటర్ అంటే ఏంటి కాదు, ఒక ఫైన్ చాక్ అంటే మనము చాక్ పీస్ తీసుకొని స్మాష్ చేసి పౌడర్ మనం వాటర్లో మిక్స్ చేసినా సరే
అది కంప్లీట్గా మిక్స్ అవ్వకుండా ఏమవుతుంది, సస్పెన్షన్ లాగా మిగిలిపోతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దట్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 chalk water mixture. Okay, and now we have example number 2, that is muddy water. Which water is that? Muddy water, burdha neelu. Okay, it is also a suspension of soil particles in water. ఓకే, వీ హ్యావ్ సాయిల్ చాలా ఉంటాయి కదా సాయిల్ పార్టికల్స్, మట్టి కొంచెం తడి తడిగా ఉంటుంది మట్టి, సో అలా అంతా ఏంటి ఏమవుతుంది, అది సస్పెన్షన్కి ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, యా, హియర్ వీ హ్యావ్ ద డెఫినేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్స్. నౌ లెట్స్ సీ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అ సస్పెన్షన్. అసలు సస్పెన్షన్కి ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, ఏంటి, దాన్ని మనం ఈజీగా సస్పెన్షన్ ఎలా చెప్పగలం, బేస్డ్ అపాన్ ద ప్రాపర్టీస్ కదా. లెట్స్ సీ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ నా. ఓకే, ఫస్ట్ వన్, a suspension is a heterogeneous mixture. This is first main point, children. Suspension is a heterogeneous mixture. This will have in the bits also, just be careful. Okay, read all the properties carefully. Okay na, మర్చిపోకుండా రివైజ్ చేసుకోండి, because we have different types. Color solutions ఉన్నాయి, suspensions ఉన్నాయి, solutions ఉన్నాయి కదా. So what comes under heterogeneous, చూసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ సస్పెన్షన్స్ అనేవి heterogeneous mixture. Okay, next, the size of solute particles in a suspension is quite large. So solute particle size ఎలా ఉంటాయి, quite large. Okay, not చిన్న చిన్నగా కాకుండా కొంచెం పెద్దగా ఉంటాయి, మళ్ళీ ఫిల్టరేట్ అయిపోతాయి కదా. సో ఇట్ ఈస్ లార్జర్ దాన్ 100 nanometers in diameter, it seems. Okay, nm means what, children? nm అంటే nanometer. Nano means 10⁻⁹. Okay, so it is having such that, okay, particle size చాలా పెద్దగా ఉంటాయంట, solid particle size. It is having diameter larger than that of 100 nanometer. Diameter తెలుసు కదా మీకు. For example, if we draw a circle, what is the diameter, children? Diameter is the from one end to other end. We can just draw with that. Yeah, this is the diameter touching the midpoint of the circle. Yes or no? Yes or no? Yes, so that is called as the diameter, and where this size of the diameter is larger than 100 nanometers. Okay, that is the size of the solute particles, right? Now we have third point, the particles of a suspension can be seen easily. అంటే మనము ఒక శాండ్ వాటర్లో వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, వీ కెన్ సీ ద శాండ్ క్లియర్లీ కదా, అది సాల్ట్ లాగా షుగర్ లాగా కరిగిపోదు కదా కంప్లీట్గా. సో వీ కెన్ సీ దమ్ ఈజీలీ, క్యాన్ బీ సీన్ ఈజీలీ. ఓకేనా, క్లియర్. నౌ నెక్స్ట్ పాయింట్, a suspension scatters a beam of light. We have this in diagrams of tinted effect. I'll show you what. Okay, so ఇది ఏమవుతుందంటే సస్పెన్షన్ ఇట్లా స్కాటర్ ద బీమ్ ఆఫ్ లైట్. స్కాటరింగ్ అంటే ఏంటి, ఇలాగ ఇంకా స్కాటర్ చేస్తుంది, వైట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో స్కాటర్స్ beam of light passing through it because the particles are quite large. సో ఆ పార్టికల్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కదా, solid particles more than 100 nanometers in diameter కదా. సో ఏమవుతుంది తెలుసా, పార్టికల్స్ని లైట్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ టార్చ్ చేసామనుకోండి, బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఏమవుతుంది తెలుసా, అది స్కాటర్ అవుతుంది, బికాస్ వై, పార్టికల్స్ చాలా పెద్దగా ఉండడం వల్ల. ఓకే, ద సస్పెన్షన్ స్కాటర్స్ ఆ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ అంటే సోర్స్ లైట్ వచ్చింది కదా, టార్చ్ నుంచి కానీ లైట్ నుంచి కానీ ఏదైనా వేసినప్పుడు ఇట్ పాస్ త్రూ ఇట్, అంటే దానిలో వెళ్తుంది ఆ పార్టికల్, సస్పెన్షన్ నుంచి అది పాస్ అవుతుంది, లైట్ పాస్ అవుతుంది, వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా అవుతుంది తెలుసా, ఇట్ విల్ స్కాటర్ అంటే ఇలా వైడ్ అవుతుంది. ఓకే, పార్టికల్స్ ఆర్ క్వైట్ లార్జ్ కాబట్టి. ఓకే, now we have point number 5, that is the particles of suspension settle down. We know అది కిందకు వచ్చి బీకర్ కిందకు వచ్చి సెటిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, బీకర్ నథింగ్ బట్ ది టేకెన్ గ్లాస్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ ద ల్యాబొరేటరీ. అంటే ల్యాబొరేటరీ మన ఇంట్లో కిచెన్లో మనం తీసుకుంటాం గ్లాస్ గిన్నె తీసుకుంటాం కదా, అలాగా కెమిస్ట్రీ ల్యాబొరేటరీలో వి యూస్ బీకర్, అంటే దాన్ని మిక్స్ చేయడానికి కానీ వాటర్ వేయడానికి కానీ ఏదైనా మేము బీకర్ తీసుకుంటాం. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ సెటిల్ డౌన్ when the suspension is kept undisturbed. అంటే కదలకుండా, దాన్ని కదపకుండా, డిస్టర్బ్ చేయకుండా పక్కన పెట్టేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, పార్టికల్స్ అన్నీ కిందకి వచ్చి సెటిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, శాండ్ సెటిల్ అయిపోయినట్టు కిందకి. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ setting of suspended particles under the action of gravity. See, why they coming, the particles, why they coming down, children? పైన ఉండిపోవచ్చు కదా పార్టికల్స్, వాటర్లో శాండ్ వేస్తే శాండ్ పార్టికల్స్ పైన ఉండిపోవచ్చు కదా, కిందకి వచ్చింది కదా ఉంటున్నాయి.
బికాస్ శాండ్ పార్టికల్స్ ఆర్ మచ్ హెవీయర్ కదా, గ్రావిటీకి ఏమొస్తుంది, కిందకు వచ్చేస్తుంది కదా. సో దట్ ఇస్ వాట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద వర్డ్ sedimentation. What is that, children? Here we have sedimentation. What is that? Sedimentation. So the process of setting of suspended particles and కిందకు వచ్చి సెటిల్ అయిపోతున్నాయి కదా. సో ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ని కిందకు వచ్చి ఉంటున్నాయి కదా, దేనివల్ల, డ్యూ టు గ్రావిటీ కదా, దాన్ని ఏమంటున్నాం, సెడిమెంటేషన్. వాట్ ఇస్ ద వర్డ్, చిల్డ్రన్? సెడిమెంటేషన్. ఓకే. అండ్ సో సస్పెన్షన్ ఇస్ అన్స్టేబుల్, అంటే స్టేబుల్గా ఉండదు, అన్స్టేబుల్ సస్పెన్షన్. ఒకవేళ మనం దాన్ని స్పూన్ పిట్టలో కలిపామనుకోండి, మళ్ళీ పైకి వస్తుంది శాండ్, మళ్ళీ వదిలేస్తే, డిస్టర్బ్ చేయకుండా వదిలేస్తే మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది శాండ్. సో ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద some 6 points. We have continuation also. Let's see, maybe this is a particular one, children. Properties of suspension, we have 6 main properties. Okay, particle size ela untundi, a type of mixtures, and if we kept for a while, what happens, beam of light em avutundi. These are also some important points. You'll get all this in the bits. Okay, so remember carefully and do that. Okay, so this is all about the properties of suspensions, and here we got the suspension topic, and here is the suspension for you. Thank you.